Sasa hebu tugeuze macho yetu kwenye cephalosporin resistant. Ushakusikia mambo ya ESBL, MPC na nini. Kwa hiyo hayo tujaribu tuangalie kwamba anatokeaje. So cephalosporin resistance kama ilivyo usugu unaotokea kwenye dawa nyingine, kwenye magrupu mengine, kama tulivyoona kwenye beta-lactam ya penicillin ilivyokuwa resistant tukapata vitu kama MRSA, basi hata hapa pia tuna hizo resistant ambazo zinaweza kutokea. Kwa hiyo maana yake tukitaka kukuta toka tunafanya diagnosis ya lab au tunapokuwa kwenye clinical findings, labda tupo kule kliniki tunampa mgonjwa dawa antibiotic haponi ambayo kwenye group la cephalosporins, kwa hiyo inaingia tunaingiza kwenye category ya resistant, maana yake imeanza labda usugu. Kama dawa inakutana na organism ambao wanatakiwa wanaweza wakawa suppressed na hiyo dawa, alafu bado hao suppressed, maana yake wametengeneza usugu. Kwa hiyo inaitwa cephalosporin resistant, kwa ule usugu. Kwa hiyo tunaweza tukawa na hiyo, lakini pia tukiwa hapa lab inawezekana tukawa tunafanya antimicrobial susceptibility test kwa wale organism ambao wanakuwa selected antibiotic. Tukikutana na cephalosporin yoyote, ceftriaxone, ceftaxime, ceftazidime, ceftarolif, cefpodoxime, yoyote ile ikafanya resistance, basi ikawa iko resistant, basi kwenye ile break point, basi tunasema hiyo imetengeneza usugu. Kwa hiyo tunasema ni cephalosporin resistant. Sasa cephalosporin resistance sasa mpaka sasa hivi sayansi yake inasema cephalosporin resistance inatokana na mutations. Kwa hiyo maana yake kuna genes vinasaba specific region ya DNA ambayo inadetermine certain protein productions, ambazo zile protein ndio zinasaidia endorphin mechanism ya cephalosporins. Kwa hiyo kwa bacteria ambaye anaruhusu ile beta-lactam ring inakuja ina bind, ambayo ikisha bind inasababisha ile dawa ifanye kazi. Sasa ikitokea mutation yoyote ikaota ile protein ya kawaida ambayo inatakiwa ihold au kushika ile beta-lactam ring, au ikatokea mutations ambayo ikaja ikafanya mechanism yoyote ambayo baadaye ikatengeneza ikahinda ile beta-lactam ring kubind pale kwenye peptide linkages zile, kwa namna yoyote hiyo, mwisho wa siku itaifanya ile group za cephalosporins zifanye kazi. Lakini mpaka sasa documentation za science inaonyesha kuna aina zaidi ya 350. There are more than 350 types za hizi resistance to cephalosporins, ambazo zote zinakuwa aided na enzymes ambayo inaitwa beta-lactamase. Beta-lactamase ni enzyme ambayo ina hydrolyze activities ya beta-lactam antibiotics, ambayo beta-lactam antibiotics na hiyo nyingine including cephalosporins. Kwa hiyo ikiwa hydrolyzed baadaye haitafanya kazi. Sasa enzyme is protein in nature. Hii protein imetengenezwa as a result of the gene expression. Kwa hiyo ile gene ambayo imedetermine the presence of these enzymes ndio ambayo ikuja kuwa expressed ikatengeneza hizo enzymes ambazo tunaziita beta-lactamases. Sasa hizi enzymes za beta-lactamases zinakadiriwa kuwa takriban jamii 350 mpaka recently. Kwa hiyo inawezekana zikawa zinazidi counting. Kwa hiyo 350. Sasa katika hizi bado zimewekwa kwenye makundi 9. Yaani hizo 350, lakini bado tumeziweka kwenye makundi 9 ambazo tunaweza tukawa makundi 9 kutokana na sequence ambayo inatengeneza zile amino acid zake. Ambapo tunaweza tukawa na makundi kama vile tunavyosema labda TEM ambayo inaitwa TEM, kuna SHV ambayo ni SHV, au kuna CTXM, lakini pia kuna nyingine kama PER au inaita PER, lakini kuna VEB ambayo ni VEB, kuna GES ambayo ni GES, kuna BASE ambayo ni BES, kuna TLA, lakini pia tuna OXA au tunasema OXA. Sasa kwenye hizo beta-lactamases, hizo enzyme ambazo zinatengenezwa na hawa bacteria as a result of point mutation kwenye site za genes tofauti ambazo zipo mule ndani, zinazohusika na productions ya hizi ambazo zinaleta production ya hiyo enzyme ambayo baadaye inazuia beta-lactam antibiotics zisifanye kazi. Basi katika hizo zote ambayo ni most common, ambayo inaongezeka kwa spidi kubwa, ambayo ina cover sehemu kubwa kwenye dunia, ni hii ambayo tunaita ESBL. ESBL ni extended spectrum beta-lactamases. Extended spectrum beta-lactamases. Sasa hii extended spectrum beta-lactamases, hizi enzymes zinatengenezwa kwa bacteria, ambayo is commonly kwa Enterobacter C. Enterobacter C hawa gram negative bacteria ambao ni non-fastidious kama wakina Escherichia coli, wakina Klebsiella. Kwa hiyo ambao inaingia pale. Sasa tukija hapa kwenye hii ESBL production, mwanzo hizi cephalosporins zilikuwa zinafanya kazi kwa hawa Enterobacter C, lakini baadaye ikaonekana hazifanyi kazi tena kwa hawa Enterobacter C. As a result imeonekana development ya enzymes ambayo ina hydrolyze ile beta-lactam ring, ambayo hiyo enzyme ndio tunaita ESBL. Kwa hiyo hydrolyze ile beta-lactam ring ambayo ndio ring ambayo inasaidia attachment ya ile dawa ya cephalosporin ili iweze kufanya kazi
Ikiwa hydrolyze maana yake itakuwa haifanyi kazi yake, basi mwisho wa siku ile dawa nzima haiwezi kufanya kazi kwa sababu hakuna attachment. Kwa hiyo ni ESBL. Hiyo enzyme ambayo ina develop kwa hao bakteria inaitwa ESBL ambayo inaitwa extended spectrum beta-lactamases. Sasa nayo pia inatokana na mutation sasa. Kwa hiyo hii sana sana inaathiri ile group la tatu ambayo third generation Cephalosporins ambapo tunaongelea wakina ceftriaxone, cephalosporin, ceftriaxone, cefotaxime. Kwa hiyo kuna cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone ambao wanaingia pale kwenye ile categories kama key members. Kwa hiyo ile third generation ni commonly dawa ambazo zinatumika sana huko mtaani. Kwa ndio maana hata resistance kwa hizo dawa pia ni challenge kwa sababu ni recommendations kubwa zinaonyesha kwamba tunatakiwa tusitumie hizo dawa. Sasa kwenye third generation cephalosporins resistance inatokana na productions ya beta-lactamase enzymes kama vile tunavyosema kama vile ESBL ambayo ni very basic ambayo ni extended spectrum beta-lactamase. Sasa hii kuna enzymes ambazo hizo zinaitwa ni plasmid mediated enzymes. Kwa inatoka kule kwenye plasmid, kwa maana yake ni genetically determined kutoka kwenye plasmid ambayo ni circular DNA ile ambayo inatengeneza bakteria. So hii plasmid mediated enzymes most evolved via point mutations ambao kuna zile genes za msingi ambazo gene ya kwanza ni TEM ambao kuna TEM1, lakini kuna TEM2, kuna TEM24 na nyingine nyingi zipo pale, lakini most commonly kwenye TEM1 gene ambayo ikipata point mutation kwenye ile TEM1 itafanya resistance kwa antibiotics. Kwa hiyo lakini ambapo ni cephalosporins ambazo ni beta-lactam cephalosporins, lakini pia kuna gene nyingine ambayo inaitwa SHV kwa hasa SHV1 ambazo hizi zote hizi ni kama representative member ya resistant ambayo ina express kwa kutumia antibiotic ambayo tunaita ni ceftazidime. Kwa hiyo tukikuta ceftazidime ni resistant hapa lab kwenye phenotypic expression, basi most likely inaonekana kwamba ina associate na gene ambazo zinaitwa ni TEM ambayo TEM1 na SHV. Kwa hiyo ina associate kule. Lakini pia tuna gene nyingine ambayo tunaita ni CTXM. CTXM hii ni gene ambayo ina express au indicator ya resistant to cefotaxime. Kwa hiyo kuna dawa pia nyingine inaitwa cefotaxime. Sasa tukitaka kutest lab, sasa tunapokuja kutest lab tunasema hivi, tunaangalia indicators. Tukiona iko resistant to ceftazidime, tunasema gene ambayo imepata point mutation ni gene ambazo ni SHV au ni TEM1. Kwa SHV1 na TEM1. Lakini tukija tukukuta kwenye imetengeneza mutations imetokea tukapata resistant to cefotaxime, maana yake CTXM tunasema cefotaxime. Kwa hiyo basi gene ambayo imekufuata mutation ni ile CTXM. Kwa hiyo CTXM ni cefotaxime, lakini SHV na TEM1 na SHV1 hiyo ni kwa ceftazidime. Lakini pia kuna good indicator ya all types za ESBL ambayo ama ni ile ya SHV, SHV1, TEM1, lakini pia na CTXM ambayo hiyo tunaita ni cephalosporin ambayo bado iko kwenye hizi third generations ya cephalosporins kwanza. Sasa kwa hiyo kitatokea hiyo mutations, basi inaathiri na hydrolyze ile beta-lactam ring antibiotics. Baadaye mwisho wa siku ile beta-lactam ring hawezi kufanya kazi kwa hawa bakteria kwa sababu itashindwa kujiattach kwa sababu wakatengeneza enzymes ambazo zinazuia ile beta-lactam ring kujiattach pale na kufanya cross linking ambayo ni kwenye cross linking ile ya kutengeneza cell wall ambayo mwanzo ilikuwa inhibited ile cell wall development. Sasa later on ile cell wall haitakuwa inhibited tena kwenye development na baadaye bakteria anakuwa na strong cell wall despite the presence of hizi antibiotic ambayo tunaita cephalosporins. Sasa mwisho wa siku hiyo ndio tunaita resistance na dawa hazifanyi kazi. Kuanzia kwenye clinical outcome, mgonjwa ukimpa dawa hazifanyi kazi, at the same time tukiwa hapa lab tukifanya susceptibility test tunaona dawa zimekuwa resistant. Huo ndio usugu wa cephalosporins. Kwa tunataka kuwatibu wagonjwa kwa hizi dawa kwa mfano ambazo zimeshakuwa resistant sasa kwa sababu ya enzymes ambazo zimetokea kwa wadudu ambao tunaendelea kuambukizana, alafu the animal is growing very big and mwisho wa siku tunakuwa na antimicrobial resistance hiyo ambayo tunaita ESBL au tunaita extended spectrum beta-lactamases kwa wadudu ambao ni common pathogen wanaotuathiri mpaka normal flora ambao tunawabeba sasa hivi wamekuwa very harmful kwa sababu ya kucarry hizo enzymes kama za ESBL extended spectrum beta-lactamases. Sasa kwa hiyo ukiangalia kwa wanasayansi wamekuja kukaa sasa kuona watatengeneza kemikali au chemical compounds fulani hivi ambazo tukizicombine sasa na hizi dawa za msingi basi zitazifanya hizi dawa zifanye kazi. Maana yake ikadesigniwa baadhi ya chemical compounds ambazo zina act directly kwenye zile beta-lactamases enzymes. Zile beta-lactamases enzyme baadaye inazizuia zile enzymes zifanye kazi, mwisho wa siku na expose dawa msingi kufanya kazi. Kwa hiyo tukatengenezewa dawa ambazo ziko combined
ambazo zinakuwa combined na nini, na chemical compounds, ambazo hizo chemical compounds zinaweza kuwa na clavulanic au tunaita clavulanic acid, ambapo clavulanic acid ukiangalia kwa mfano kwenye group ile la kwanza la penicillin, kule kuna dawa inaitwa amoxicillin au inaitwa amoxicillin. Kwa hiyo amoxicillin ikatolewa tukapata amoxiclav, ambayo ni combination kati ya amoxicillin na clavulanic acid. Maana yake kama utilize kuna ile enzyme, kwa hiyo ile clavulanic acid inazuia ile enzyme isifanye kazi, mwisho wa siku ile dawa msingi inakuja kufanya kazi. Kwa hiyo lakini pia hapo kwenye group hapa la cephalosporins tunazo ambazo ni kwa mfano ceftazidime clavulanic acid ambapo ni combination, lakini pia kuna cefotaxime clavulanic acid ambazo ni combination pia. Kwa hiyo tunaweza tukazicombine ikawa kwa namna ile. Sasa hiyo ni party, lakini pia tuna cefepime clavulanic acid ambazo pia nayo ni combination ambayo inaweza kuingia hapa yenye clavulanic acid. Kwa hiyo subgroups nyingine za chemicals ambazo zinaweza zikawa combined kwa ajili ya kutusaidia ni kama vile tunavyosema relebactam, kuna tazobactam, lakini group nyingine ya 4 ni avibactam, ambao avibactam ni kama vile tunavyokuwa na dawa kama ceftazidime avibactams. Au tunaweza tukawa na dawa kwenye hizi relebactam kama vile kwenye group la bapenems kule ambapo tutakuja kuona huko siku zijazo. Kwa hiyo kama bapenems kuna imipenem relebactam ambayo ipo ni combination, lakini tunakuwa na hii ceftolazine tazobactam, lakini tunaweza tukawa na piperacillin ambapo piperacillin inapatikana kwenye group la penicillin ambayo ikishakuwa resisted ile tukiunganisha na tazobactam, basi baadaye itaweza kufanya kazi na zile beta-lactamases zitakuwa inhibited. Kwa hiyo ni group za chemicals ambazo zinakuwa combined kwa hizi dawa hizo kufanya kazi in case ya organism wametengeneza beta-lactamase enzymes. Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases, granules and/or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. 2 major enzymes are involved in cross-linking: transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin-binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics are therefore considered bactericidal agents. Bacterial resistance to beta-lactam antibiotics may be acquired by several routes. One of the most important mechanisms is through a process known as transformation. During transformation, chromosomal genes are transferred from one bacterium to another. When a bacterium containing a resistance gene dies, naked DNA is released into the surrounding environment. If a bacterium of sufficient similarity to the dead one is in the vicinity, it will be able to uptake the naked DNA containing the resistance gene. Once inside the bacterium, the resistance gene may be transferred from the naked DNA to the chromosome of the host bacteria by a process known as homologous transformation. Over time, the bacterium may acquire enough of these resistance genes to result in a remodeling of the segment of the host DNA. If this remodeled DNA segment codes for cross-linking enzymes, i.e. penicillin-binding proteins, the result is the production of altered penicillin-binding proteins. These altered penicillin-binding proteins can still cross-link the peptidoglycan layers of the cell wall, but have a reduced affinity for beta-lactam antibiotics, thus rendering the bacterium resistant to the effects of penicillin and other beta-lactam agents. This transfer process has resulted in penicillin-resistant S. pneumoniae through the acquisition of genes from other naturally occurring penicillin-resistant Streptococcus species.
second important mechanism by which bacteria become resistant to beta-lactam antibiotics is by the production of enzymes capable of inactivating or modifying the drug before it has a chance to exert its effect on the bacteria. Depending on the bacterial species, the gene coding for these enzymes may be found as part of the host DNA or on plasmids, which are small, self-replicating units of genetic material. Bacteria are capable of passing these resistance plasmids to each other by conjugation. When two bacteria come into close contact with each other, a small channel is created between them, which allows one of the bacteria to pass a copy of the resistance plasmid to the other. If the plasmid is transcribed and translated, the bacteria will begin to produce inactivating enzymes. These enzymes, capable of destroying beta-lactam antibiotics, are known as beta-lactamases. In gram-positive bacteria, the beta-lactamase enzyme is generally inducible, resulting in a large amount of enzyme being produced in the presence of the drug. In gram-negative bacteria, the beta-lactam enzymes are produced constitutively, i.e., even when the antibiotic is not present. Gram-positive bacteria release the beta-lactamase enzyme from the cell into the extracellular environment, where it inactivates the drug before it enters the bacterial cell. In contrast, gram-negative bacteria retain the beta-lactamase enzyme within the periplasmic space, resulting in a more efficient mechanism than gram-positive bacteria. Ultimately, the destruction of the beta-lactam ring of the antibiotic renders it incapable of binding to the penicillin binding protein, and thus, the bacteria become resistant to that drug or class of drugs.